Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay yung issue daw nito guys ay madali siyang malubat guys, no. So yung percentage niya guys, yung bawas ng percentage niya guys ay 3% to 5% guys. Yan yung binabawas guys ng battery percentage niya guys. So kapag ganun guys ay hindi normal guys yung battery niya guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung phone device nito guys, no, or ito guys yung unit nito guys. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys ayusin guys, or kung paano natin guys i-fix guys yung ganong issue guys, no, na madali siyang nababawasan guys, no, 3% to 5% guys yung bawas sa kanyang battery percentage guys. Yan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys. So bubuksan natin guys. So para mabuksan natin ito guys yung phone device nito guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So ito guys ay Oppo, parang Oppo 83 ito siya guys, no. Yan. So ngayon guys ay i-off muna pala natin guys, no. So off muna natin. So kung makita nyo guys, no. So kanina guys nasa 7% ito siya guys. Nasa 7% ito siya guys, ngayon 5% na lang yun. So dalawa guys yung bawas niya agad guys, no. So ang gawin natin, i-off muna natin. Tapos bubuksan natin guys, no. So ngayon guys natanggal natin guys yung SIM tray niya. So pwede na natin siyang buksan guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan lang natin guys, no. Yan. So ito na guys yung loob niya guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin dito guys yung ito guys, no, yung battery nito guys. So para matanggal natin guys, tanggalin muna natin guys yung FPC or yung flexible printed circuit nito guys. Dito kasi sa terminal ng battery niya guys, tanggalin natin yan. Yan. So natin nga gagawin guys ay tanggalin natin guys yung battery niya guys, no. So para matanggal natin guys, hilain lang natin ito guys, no, para matanggal natin to guys. Yan. So makita nyo guys, no, so natanggal natin siya guys. So parang okay pa naman yung battery niya guys, no. Matigas pa naman guys yung battery niya. So yung gagawin natin dito guys ay jumper natin guys, no. Para hindi na siya guys madali guys malubat guys, no. Matagal na siya guys malubat dito guys kapag na-jumper natin guys yung fuse nito guys, no. So bubuksan natin to guys. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dito guys dandaan lang natin guys, no, kasi pwede dito guys maputol guys yung dalawang paa nito guys. So kapag masobrahan niyo to guys ng guys ng angat guys, so pwede maputol guys, no. So kapag naputol yan siya guys, so mahirap na yan siyang idugtong guys, no. So doon tayo magka-problema guys. So dito guys hanapin lang natin guys yung fuse nito guys. Kung makita niyo guys, ito guys yung fuse niya guys, no. Ito guys yung maliit na ito. So tanggalin lang natin guys yung plastic niya. So yun siya guys, no. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya. So ito guys yung guys, yung salarin guys, no. Kaya mabilis siya guys malubat guys. Ito guys yung fuse na ito guys. So yung gagawin natin dito guys ay jumper lang natin guys, no. Yan. So maganda lang tayo dito guys ng soldering iron natin. So ilagay muna natin dito.
So dito guys, kailangan lang natin guys mag-prepare guys ng lead guys, no. Ito nag guys ng yung lead na ito, tapos ito guys yung ito guys, no. So kailangan natin ito guys. Ito yung guys yung magsisilbing ano niya guys. Fuse guys, no. Yan. So lead tsaka fuse tsaka flux guys, no. So kailangan rin natin guys ng flux. Ito. Yan. Mag-inject ka na rin ng konti guys. Tapos kailangan natin guys ng soldering iron guys, no. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys ay inject natin guys, no. Inject natin konti guys dito guys sa fuse niya para matanggal natin. So kabilaan guys yung inject natin guys, no. Kabilaan guys sa paa niya. Tapos maglagay lang tayo dito konti guys. Yan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no. Simulan natin guys. So ilapit natin guys yung camera natin. Yan. Tapos maganda lang tayo dito guys ng lead natin guys. So yan siya guys, no. Yan. So simulan natin guys. So inangan lang natin guys yung dalawang paa niya guys, no. Ang gagawin kasi natin dito guys ay tanggalin natin guys yung fuse niya guys, no, para ma-jumper natin guys. Kasi guys yung fuse na ito guys ay meron na itong ano guys, no. Meron na itong damage guys, no. So kailangan natin guys matanggal ito guys. So yun siya guys, no. So natanggalan natin guys yung fuse niya guys. So sunod natin guys ay lagyan natin guys ng ito guys, no. Ito guys yung magsisilbing fuse niya guys. Yan, so jumper tayo dito guys. So yun siya guys, no. Kung makita nyo guys ay na-jumper natin guys, no. So papakita natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So na-jumper natin guys. So ayusin lang natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. So dapat guys luto guys, no. Kailangan luto guys yung pagka-jumper natin guys para gagana siya guys, no. So kapag hindi siya luto guys, so hindi yan siya gagana guys, no. So baka hindi maganda guys yung phone device nyo guys. Yan.
So tabi muna natin to. So sunod natin guys na gagawin guys ay linisan na natin guys, no. So gupitin muna natin to guys. Yan. Tapos gamit lang tayo dito guys ng electronic liquid natin para malinis natin. So yan siya guys, no. So maganda guys yung pagka-jumper natin guys. Yan. So try natin guys, no, kapag working guys yung ginawa natin. So ayusin lang natin guys yung camera natin. Yan. So try natin ibalik guys, no. So try natin guys ibalik guys sa unit niya guys. So try natin guys pandarin guys, no. Yan. So mandar na siya guys. So ibig sabihin guys luto guys yung paghahinang natin guys, no. Doon guys sa fuse niya guys. So yung ganitong ano guys ay babalik niya ito guys sa normal guys, no. So kung dati bagong bilhin nyo guys ay makunat siya guys. So ganun din siya kakunat guys, no. So yan siya guys, no. Yan. So back to normal na ito guys yung battery nito guys, no. So hindi na siya guys babawas guys ng 2% to 3% to 5% guys, no. Yan. So kukunat na ito guys yung phone battery niya guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung ganong issue guys na madali guys malubat guys, no, or mabilis guys magbawas guys yung battery percentage niya guys. So I hope guys na makatulong sa inyo ito guys yung video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.